before I speak, I brought one of my fighters, because I normally have abarwanyi banange. Olwakalwan kanange getwarwana entaro, njagala otegeza abantu bano engeri gye twarwanamu. Yogera mu Luganda by'oluzungu bireke bisitawanye, oluzungu lwatukoye nalwo. Nayanza mzee amanya nze Nakyambadde Resty. Abajjukira emboozi ey'ebijambi e Kalungu yenze. Njagala okwebaza mzee ku nsonga ya security. Ekintu kya General Katumba ekyabaddewo mu butuufu nga kyeraliikirizamuko, naye ate twebaza Katonda nti kati nze nga ku nsonga yange ebyaliwo ebijambiya, abakyamu basobola okukola ebintu naye tebajja bikolera lubeerera. Ekiseera kyabwe kituuka ne kikola ki ne kiggwako. We tutuuse kati mu Uganda, security si yeeraliikiriza ennyo kati we tuli. Njagala okugumya bannayuganda nti ku nsonga ya security nze ndi mugumu, olw'ensonga nti omukulembeze gwe tuyina ebintu biyinza okuba nga ebitambula empola oba abakyamu bakola bye bakola ne babula, naye buli badde era balikwatibwa ebintu bino biriggwawo. Ani yali amanyi nti e Kalungu ebijambiya birikoma abantu ne beebaka ku tulo? Ekiri e Kalungu olwaleero actually okuva lwe bakwata ab'ebijambiya ba Kiddawalime ne group ye, abantu kati abeetema beetemera bibanja bintu birala naye ng'abantu beebaka. Si kyekiri ekyaliwo kyasemba kunze, teri kyali kizeemu kubeerawo. Kati olw'okuba nti ebitongole by'obukuumi bikola omulimu gwabyo, tuyinza obutabitegeera ffenna nga bannayuganda kyekigenda mu maaso, naye nze ndi mugumu nti n'abalumbye General Katumba yadde bayinza okuba bakola mu nkola y'emu basse n'abantu abalala mu ngeri bwetyo, Afande Kaweesi n'abalala, naye era tubeere bagumu na kino kijja kuggwa. Tubuulire ekyaffe ekyaffe waliwo group y'abavubuka baali babiri e Masaka eyo, naye mu kusooka era nga bannayuganda bwe tuteebereza abantu baali bamanyi nti kibinja ky'abantu bangi nnyo. Gwali mwezi gwa Kutaano, kyali kiro, lwali lwa Mande, nze nali mu nnyumba nga neebase. Mwezi gwa Kutaano mwaka ki? 2018. Nali mu nnyumba kiro nga neebase. Mu nnyumba twalimu abantu babiri, nze n'omwana omuwala omulala, kubanga ennyumba ya project awo we nali mbeera nga tulimu abantu babiri. Nsula ludde eno naye asula sayidi eri. Ngenda okuwulira omuntu alinga akwata ku luggi olw'emiryango. Omukamera naye yeyanze okusa Katonda, yeewuunyisa. Nazuukuka n'essimu yange nga ngikutte mu ngalo bwe nti nsale nzire mu kisenge ky'omwana ndabe. Yafulumye wabweru gwe mpulira ebweru. Okusala okudda mu kisenge ng'omuntu wona otunula nti wabanga omulyango gw'emiryango mu ggulu omuntu yafulumye. Nga ndaba kateni buli kimu kiri bulungi, natuukira mu kisenge ky'omwana. Okubikula kateni nze namuzuukusa, okubikula neeti nze nagijjayo. Ne muyita Susan. Ne mubuuza essimu yerwa, kubanga nalengera omuntu nga flashinga torch bwenti, kati nalowooza oba afulumye na ssimu. Ne mubuuza essimu yerwa n'agindaga. N'omutima gwe ne gungambirawo nti kati ebweru babbi. Ne mugamba tukubire neiba waffe maaso, n'angamba musawo siinaako airtime, n'enkwata eyange. Ne nkubira neiba wange ndi maaso ng'essimu ye teriiko. Ne nkubira omwami omulala bamuyita mwami Mugejja, neiba wange waggulu. Ne mugamba tata Martin nnyamba, ndaba abantu ewange naye balabika babbi. Nzijjaako naye n'ennamba ya Osi. Mujagala omukubi tata Martin anziriza, ambuuza musawo kiki, kati nasooka kukwata tata Martin ne naye ngendo gikwata ng'olompulira emiryango endabirwamu ziyiika oluggi ng'endabirwamu bagikubye. Kati nakwata bukwasi essimu n'enkuba nduulu, ng'awo ne tutandika okuba enduulu. Nkuba enduulu nnyo nnyo ng'omutima gwange guŋŋamba bwe bawulira nti tukuba enduulu bagenda, naye ngenda okuwulira entebe mu ddiiro bazisindika ne mmanya nti kati bayingidde. Essimu n'enjijjako saagirinda nakuzikirira ddala, n'enjisa mu ddirisa n'enjisuula ebweru. Ngenda okuwulira nga basamba oluggi lw'ekisenge lwe twalimu, kubanga bwe mmanyi okumanya nti babbi nzira ku luggi ndusiba.
Esimu ngisula yansanga sinalyayo na mukono bwenti mu ddirisa. Nangamba olekana kisirika njagala ssente. Nentambula nabo nenzira mu kisenge kyange. Bwe nzira mu kisenge kyange nabo nayina ensawo gye nali nkoze nayo zino zituuka ku mugongo mulimu ID n'ebintu ebirala nzijamu emitwalo 2 n'ekitundu kubanga gye gyalimu. Njibawa ne bangamba osaaga gujja kuleeta ssente. Ne bagamba ze nnina ne bagaana. Ne basooka ne bakebera ne banoonya akaawo. Naye ng'omutima gundi wabweru essimu gye nakubyo bagwe nagambye yakitegedde simanyi. Banoonyeza Chidawarime sawo najuka ku mugongo n'ateekamu ebiri gye ne bafuluma. Bwe bafuluma ndowooza bagenze neesibirayo mu kisenge. Nyingira wansi w'ekitanda. Kaseera katono nnyo ngenda okuyaba komyo ku luggi bakonkona gulawo. Oli namugamba oba afulumye nti amwali yeesibiddemu. Ngenda okuya nalo balusambye. Yasamba ogusooka n'enfulumayo ne nnyingira mu kinaabiro kisenge wano kinaabiro n'ensala n'enzira mu kinaabiro nga sikyalina na waakwekweka. Kati bwe bayingira era yasooka kumulisa wansi wa kitanda nga manyi gye neekwese mbalengera mu kinaabiro nyimiridde bangamba olemedde ssente. Naye wano mu kusooka nga tebannafuluma kisenge kyange banoonyezza zibabuze awo nange nnoonya ensawo nze nazeetinkuulira ebitanda n'emifaliso n'engikyusa nga mbagamba ne wano nterekawo ssente neeno naye nga ngulabudde abajja basobola otusanga. Bwe nyingira mu kinaabiro bayingidde Kiddawalime baawanyisanga ekisenge eri gye bansanga balowooza bagye nali nterese ssente kuba kyo bakitinkula nnyo n'okusinga ebisenge byonna. Ono bwakusigalako ssente ozigaanidde ogenda kufa toli musawo musala abantu leero nze ngenda okusala. N'oyo n'agenda Kiddawalime nadda kagali akalala gali wangu nako ne kadda bwe batyo. Kati Kiddawalime aba ansigaddeko. Angamba ogaanidde ssente kale weeyambule. Nali ndi munayi nangamba jjamu empale. Nebikula nangamba bikula. Yayina simu nene bulungi nnyo atandika okuba ebifaananyi. Bw'angamba kyuka amala ngamba jangu nve mu kisenge mu kinaabiro we nali nzire mu kisenge. Lwali lwa Mande tuva mu weekend nali ntaddeko essunga yange etukula enkuba yali tonnya wabweru batambula n'ebigatto katinga ebigere wansi bikyafu ntunuyo obuliri bwange bwe ŋŋendako mugamba kannaabeko ebigere naye nga wonna kubuzaabuza. Nayimirira naninda kati awo tuwulira omuntu wabwe ng'atambula alinnya mu bigiraasi emiryango. Kiddawalime ayita afande okumalayo afande omulundi ogwokubiri ne tuwulira essasi wabweru n'anta omukono n'afuluma awo nawulira nga mpulira ninga abadde aloota nga ninga abadde abbira nga nvaayo bwe nti naye nga nninda nga ŋŋamba agenda kukomawo agambe tufa bameka tufa babiri. Kati awo amasasi geeyongera wabweru geeyongera Kiddawalime bwe yagenda teyadda nasigala nyimiridde mu kifo kimu bwe nti nga ŋŋamba oba akomawo teyadda. Amasasi ne geeyongera wabweru kati bali be nali nkubidde baali bakubidde osi aze n'abasirikale abalala gali wangadduka mu kavuyo ako basigaza Kiddawalime bamukwata. Osi yajja n'omwami mulala crime preventer kyakuwa nga bakwata Kiddawalime naye yabalwanyisa yalwana agezaako okudduka agezaako okubuuka akatimba naye mukama wakisa ne bamukwata. Abantu olwo beeyongedde omwami no genda yakubira abantu bonna awo kubanga abantu baali bakooye. Kati yakubira abantu kubanga gwali mulundi gwakubira okomawo ku kyalo. Abantu bonna ne bajja kati nze ngenda okufuluma nga mpulira Kiddawalime akaaba aleekaana afande ensonyiwa afande ŋŋonze naye nga mpulira eddoboozi limu siwulira lyakubiri. Nzira mu ddirisa nga ngamba afande bali babiri tali omu nga baŋŋamba omu adduse awo bwe nfunira amaanyi agafuluma. Bwe natuuka ku Kiddawalime namukuba ebikonde nga mpulira tebimunogana bulungi kuba yali mukambwe oli simanyi nakumanya naye okumutuukako nga wansi amagulu takya eno waggulu nga gyasitula ng'amagulu wansi takyanyeenya. Olwo abantu beeyongedde ab'amayinja abakola ki ate omutima munda nga musajja bagenda muttira muno munda njagala ogamba bane bamufulime wabweru ng'abantu amaloboozi mayitirivu nga tolina nawo okiyisa. Fayinaale mayinja biki ne bamukuba n'afiira awo. Bw'amala okufa osi amugjamu amukuba ceeka amugjamu ekipapula nga kiriko ebifaananyi byabwe bibiri kuba baali babatimbye endooza Masaka muno bakino bakitimbula wasimanyi nga Kiddawalime akirina mu nsawo kye kiriko wanted. Omusirikale n'agamba bano si be baana abatoloka mu kkooti e Masaka emisana be banoonya. N'akindaga bwe nti kuba amataala gaaliko mu nnyumba nga nabalaba bulungi ne mugamba be bano. Kati ku bantu be baali babba omulundi ogwasooka baaliwo ne babalaga omwami omu n'agamba be bano abaana abanziba omulundi ogwasooka. Awo omusirikale n'atandika okuba amasimu ne bakuba ekalungu aba prison ne bajja ne bakonfaminga nga ye Kiddawalime. Bw'atyo mukama bwe yansaasira. Oli yadduka? Eyadduka
oluvannyuma lwa wiiki emu bamukwatira ntuŋŋama eyo. Yes. So kati, so therefore, thank you very much. Welcome, sir. This is my co-fighter, the Nakyambadde. Yes. You can see this Chidawarime group are the people who had killed 5 people on New Year's Day. Yeah, New Year's Day, ya mwaka wa 18. 2017, as we are entering 2018. So this group, this fellow, Kiddawalime, who was killed trying to rob and rape her, had been involved in killing 5 people on New Year's Day of 2018. There had been a disco. You know, Ugandans have been used to esanyu, to laxity. So there was a disco in Kisojo there. Is it Zimbabwe or what? Or Komansimbi? Now, during that New Year's Day, when there was a lot of music, they came to rob a wife of a school owner. School owner had a husband who was working in Mbende. She was a woman. And because there was a lot of disco, they were making alarm, but nobody was hearing them. But somehow one of the boys came, and the group which was trying to break into the school owner's home ran. But as they were running, they killed 5 people on the way, including a former police officer whom they invaded, and he tried to fight, and they killed him. So that group continued terrorizing the massacre area. But they were doing it using laxity. You see, for instance, when the school owner, whom they tried to rob, instead of ringing the police, she rang her husband in Mbende. Her husband in Mbende rang the regional police commander in Masaka. Regional police commander is the one who rang the police in Bukomasimba, I think it was. And by that time, these people had left. But because of the little scuffle, you see, that's why people shouldn't really exaggerate the problem of criminals, because they will be defeated. But in their going, they dropped a phone. And from the phone, the police were able to get other things, to know that this was some of them. But still, the issue was not solved. But what happened was that this time, we organized the area to say, now, if the criminals come, you don't ring far, you ring the DPC nearest to you. Don't go too far. Now, that's what she did here in Nakyambadde. When she was attacked, I think because of the sensitization, she ran one of the security of the local leaders, including the OC police. And as she was still fighting with them, they came. And that's how the whole group was wiped out, the whole group of Chidawarime. So the line of the unending of crimes which are never concluded is not entirely correct. I have a report here by the CID. It has got all these cases, like for instance, many cases here of what has happened.
And what has a total of 68 cases have been identified, including these murders, and many of the people have either been killed, some of the people have been killed, like the Chidawarime group. Like, for instance, okay, let's take the case of kidnap and murder of Nagirinya, Maria Gateni, and Kidawarime. You remember the girl called Nagirinya who was kidnapped and killed in Mukono? Before killing the victims, the suspects obtained their mobile money PIN numbers of the two victims. They later withdrew Uganda shilling 260,000 from Nagirinya's mobile phone, number this, and from Kitayimbo's mobile phone. So eventually these people were caught. The following suspects were taken to Mwanga 2 court on 29th March, 29th September, and remanded to Zira. These are Kasoro, Koporiamu. Then you have people like Jumba Mulunda. Then two AK-47s were recovered, and so on and so forth. Then so what I will do, I will tell Guresa Kuro to publish, because this is the case of Nagirinya, this is the case of Chidawarime, the ones who killed the 5 people at Kisojo. And what I would ask Akulo is to give the country a brief about all these murders, even the killing of Joe and Kagezi. The killers were identified, but some were abroad, and they were supposed to use the Interpol to look for them. So that line that all these cases never end, are never concluded, is not wholly correct.